വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് 2/8/2022 നടന്ന സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ BA ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അപ്രിഷ്യേറ്റിംഗ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി നൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പോയം ലാബൽഡെയിം സാൻസ് മേഴ്സി? ആൻസർ, അതായത് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നൈറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ, ദി ഫെയറി ലോസ് ദി നൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ്. In his sleep he had a dream in which he sees death pale warriors who had starved lips and open mouths. They warned him that the beautiful woman without mercy had trapped him. The knight then got up from his sleep, terrified, and found himself wandering on the cold hillside. That's the answer. Next, question number 2. What plea does the poet make to the skylark? അതായത് സ്കൈലാക്കിനോട് എന്ത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പോയിട്ട് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ, ദി പോയിറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു സ്കൈലാർക്ക് to teach him half of the joy its brain knows, so that he can also sing melodiously like it. Then the world will listen to him, and he is listening to the skylark now. Then all smiles stopped together. Explain. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ വിവരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ, ദി ഡ്യൂക്ക് ഓർഡർഡ് ദി ഡച്ചസ് ടു ബി കിൽഡ്, ദെൻ ഓൾ ഹെർ സ്മൈൽസ് സ്റ്റോപ്ഡ്. The Duchess had the habit of smiling at all kinds of people, even for trivial things. The Duke did not like it, so he gave order to kill her. Okay. Next, question number 4. Why does the lover in Donne's poem forbid mourning? അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ബിലവുഡിനോട് ലവർ കരയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Answer, the love forbids mourning because it is the ordinary people on the earth that express their love by crying and shedding tears when their partners go away. But in the case of the poet, the love between him and his lover is spiritual and not carnal, which does not demand any public show. Any mourning on the part of his lover would be profanity. Next, question number 5. What bewilders Rainer Maria Rilke at the end of the poem? ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പോയറ്റിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ, it is the uncertain future that lies before him that bewilders the poet. As he grows up, he is introduced like a long new thread into the picturesque sequence of life. He has to face life with all its hard realities and complexities. He is not properly equipped to face it, so he feels bewildered. Okay. Next, question number 6. Describe the night in the poem Tonight I Can Write the Saddest Lines. ഈ ഒരു പോയത്തിലെ നൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ, ദി നൈറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് and the blue stars shiver in the distance. The night winds goes round in the sky and sings of sadness. In nights like this the poet held his beloved in his arms and kissed her again and again. Today he feels the night has become darker because his beloved has gone away and she may be in the arms of her new lover. Okay. Next, question number 7. What is the central image in Mother to Son? Mother to Sonile central image എന്താണ് എന്നാണ് question. Answer, the central image in Mother to Son is somebody trying to climb a set of stairs that is not new or smooth in darkness. There are nails on it. The boards are broken and splinters are projecting, and there are places with no carpets. The stair represents life, especially for the blacks in America. Okay. Next, question number 8. What is the irony in Symbolism building a house? അതായത് Symbolism building a house എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിൽ
irony എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് കല്ല് കൊത്തുന്നവർ കല്ലുകൊണ്ടൊരു വീട് പണിയുന്നു എന്നതിലെ വിരോധാഭാസം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: the irony is that stonemasons are extremely poor and live in small tenements. They will not have enough money to build a stone house. They live a nomadic life and hardly collect enough money for a solid stone house. Okay. Next question number 9. How does Yehuda Amishai indicate the passage of time? Passage of time നെ കുറിച്ചിട്ട് പോയിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Answer: the poet indicates the passage of time by saying it is both backward and forward. Okay, it is fleeting as well as eternal. Fleeting like the spring, but eternal like the seasons. Okay. Next question number 10. What is the central image used by the poet to describe the river? അതായത് റിവറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: the central image used by the poet to describe the river is a dog. Throughout the poem, the poet maintains this image. Okay. Next, 11ാമത്തെ question. How does Bazi-Iqbal reveal her future anxieties? അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആൻസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കവി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: ദി പോയറ്റ് റിവീൽസ് ഹർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻസൈറ്റീസ് ബൈ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദീസ്. വാട്ട് വിൽ ഷീ ടീച്ച് ഹർ ചിൽഡ്രൻ? വാട്ട് വിൽ ഷീ ടെൽ ദം ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഗേവ് ഹർ ബർത്ത്? ദി എർത്ത് ദാറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഹർ? ദി ഹാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽഡ് ഹർ? ദി ലാൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഹർ? What will they call home? Will they hear it if all when it calls them? ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആൻസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡസ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് മീൻ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ വിസ്ഡം ഇൻഫിനിറ്റ്? വിസ്ഡം ഇൻഫിനിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പോയറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: വിസ്ഡം ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഗോഡ്. ഗോഡ് ഈസ് കോൾഡ് omniscient, omnipotent and omnipresent. He knows everything. He is all powerful and he is present everywhere. Okay. Next 13ാമത്തെ question. What does Stanley Kunitz convey through the paradoxical expression feast of losses? Feast of losses എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലൊരു പാരഡോക്സിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ കവി എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: The feast of losses refers to the many deaths of his loving friends. In many countries and religions, there is the custom of serving people sumptuous food on the 7th day, 41st day, and on the death anniversaries of near and dear ones. In many countries in Africa, people think of death of the elderly as they return to their ancestral home, and hence it is an occasion for celebration. Next, question number 14. What is an ode? Answer: an ode is a lyric poem, typically one in the form of an address to a particular subject or idea. There is a tune of respect here. Odes were introduced into English by Abraham Coley, who imitated the odes of Pindar. Some of the very best odes in English are those of Keats and Shelley. Okay. Next, last question of the first part. What is the difference between a simile and a metaphor? Explain using examples. Okay, simile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a simile is a comparison of two different things which have at least one thing in common. Similes are introduced by like or as. Example ഒന്ന് നോക്കാം. My love is like a red rose. അതുപോലെ തന്നെ മൈ അങ്കിൾ സൽമാൻ ഈസ് എസ് ടോൾ ആസ് എ ജിറാഫ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് മെറ്റഫർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എ മെറ്റഫർ ഈസ് ഓൾസോ എ കമ്പാരിസൺ, ബട്ട് ഇൻ എ മെറ്റഫർ വി ഡോണ്ട് സേ വൺ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദി അതർ, ബട്ട് വി സേ വൺ തിങ് ഈസ് ദി അതർ. In other words, we do not use the words like or as in a metaphor. And a simile can be changed into a metaphor, and any metaphor can be changed into a simile. അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം. മൈ ലവ് ഈസ് എ റെഡ് റോസ്.
അതുപോലെ തന്നെ മൈ അങ്കിൾ സൽമാൻ ഈസ് എ ജിറാഫ് ഇൻ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് സിമിലെയും മെറ്റഫറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ എയിലെ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി ആണ്. ഇത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇവിടെ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 എണ്ണെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സി എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 4 എസ്സേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആൻസർ ഇനി 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നടന്ന അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.